Para todos nosotros es un placer tenerlos a bordo en el vuelo 6988 con destino a la ciudad de Pasto. Para nosotros es importante la protección de nuestros pasajeros y del personal de la empresa, por lo cual les recordamos seguir todas las medidas de bioseguridad adoptadas durante el vuelo y las indicaciones dadas por nuestro tripulante de cabina. Les recordamos que contamos con aeronaves de última tecnología, las cuales renovan el aire cada 5 a 7 minutos. Por esto garantizamos tener aire nuevo dentro de la cabina en todo momento. A nombre de quienes integramos la familia Insular y agradecemos tu confianza y compañía. Nosotros te cuidamos, tú nos cuidas, bienvenidos y disfruten. Buenas tardes, señoras y señores. EasyFly, la aerolínea que se fácil volar, el comandante de esta aeronave, el capitán Santiago Arias. su tripulante de cabina Angie Torres y los tripulantes de vuelo que nos acompañan en la cabina de pasajeros. Nos complace anunciar el inicio de nuestro vuelo número 6988 con destino a la ciudad de Pasto. El tiempo de vuelo será de 45 minutos aproximadamente, contados a partir de nuestro despegue. Señores pasajeros, les solicitamos que en caso de presentar síntomas como fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta o fatiga, deberán notificarlo de manera inmediata. El uso del tapabocas quirúrgico a partir de los 2 años de edad es obligatorio durante todo el vuelo. Este debe cubrir desde la nariz hasta el mentón. Evite hablar, toser o estornudar sin la protección de tapabocas. De igual manera, le solicitamos abstenerse de consumir alimentos y bebidas al interior de la aeronave. Se recomienda permanecer en silencio durante todo el vuelo. El uso del baño está restringido con el fin de disminuir el riesgo de contagio. Señoras y señores, permítanos recordarles que su seguridad es lo más importante para nosotros. Por eso les solicitamos su amable atención. A continuación, haré la demostración del equipo de emergencia. En caso de pérdida de presión, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente. Para obtener oxígeno, tome la máscara más cercana a usted y hale hacia abajo activando así la salida de este. Para el uso de la máscara, retírese el tapabocas, colóquese la máscara sobre nariz y boca, ajústela con la banda elástica y respire normalmente. Consérvela puesta hasta que le informemos que la situación está controlada. Si viaja con niños, colóquese primero usted la máscara y luego auxilie al niño. Para el uso correcto del cinturón de seguridad, inserte la punta de metal dentro de la hebilla. Ajústelo a su medida alando de la correa. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. Los niños de brazos deben ir por fuera del cinturón de seguridad. Para su información, nos encontramos a bordo de un avión ATR-72 de fabricación francesa, el cual cuenta con 4 salidas de emergencia, ubicadas a lo largo de la cabina de la siguiente manera: 2 ventanillas en la parte delantera y 2 puertas en la parte posterior. En caso de una evacuación, un sistema de iluminación le guiará hacia la salida de emergencia. Ubique la salida más cercana a usted. Para su comodidad, el avión cuenta con unidades de servicio ubicadas arriba de sus sillas, en las cuales se encontrará toma de aire acondicionado, luz de lectura individual y un timbre de llamado al cual atenderé gustosamente una vez las señales de cinturones se hayan apagado. Le sugerimos leer el folleto instructivo que encontrará en el bolsillo de la silla frente a usted, con procedimientos de seguridad y salidas de emergencia. Por favor, no retirarlo del avión. Les informamos que está prohibido el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas durante el vuelo. De igual manera y por razones de seguridad, les solicitamos que sus teléfonos celulares, iPad o tablet permanezcan en modo avión o apagados, ya que interfieren con las comunicaciones y los equipos de navegación de la aeronave. A partir de este momento se restringe el uso de computadores portátiles.
Por favor, abroche su cinturón de seguridad, asegure la mesa de servicio y abra la persiana de la ventanilla. Señoras y señores, nos encontramos próximos a despegar. Les recordamos que por seguridad los teléfonos celulares deben permanecer en modo avión y el espaldar de la silla en posición vertical. Por su amable atención, gracias y un feliz vuelo.
No. Yeah. No. Yeah.
No. 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 Yeah.
captain has switched off the seatbelt sign above you. Do take care when opening the overhead lockers. Also check your seat pockets to ensure you have all your personal belongings. On behalf of all the team here at Air New Zealand and the Star Alliance, thank you for choosing to fly with us. If you live in Napier or in surrounding areas, welcome home. If you're visiting or travelling on further, we wish you a happy and safe time. If you are disembarking onto the tarmac, do take care down our stairs or ramp. Use the handrail and follow the clearly marked pathway into the terminal. It's now safe for the transmitting functions on your electronic devices to be turned back on. These devices must not be used when you're crossing the tarmac. Thank you and good morning. Bienvenidos a la ciudad de Pasto. Por su seguridad les solicitamos que permanezcan en su silla con el cinturón de seguridad abrochado. Hasta tanto el avión llegue a su sitio de parqueo y las señales de cinturones se hayan apagado. Señoras y señores, a partir de este momento puede hacer uso de su teléfono celular. Para su información, temperatura local 15 grados centígrados. Hora actual 8 de la mañana 39 minutos.